My full name is Yona Francisca Nobalakun. You can call me Francisca. I'm studying in Bina Sarana Informatika University. On this occasion, I would like to give a speech about smoking in the campus area. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, best wishes to all of us. There's things we had here. Let's go in English. On this occasion, let me talk about the importance of not smoking in our campus area. As we know, a campus is an academic place or environment which is a means for carrying out teaching and learning activities and co-curricular activity. Smoking on campus can have a negative impact both on the smoker himself and on the people around him. First, smoking on campus can have a bad impact on health, especially for passive smokers who inhale cigarette smoke. Cigarette smoke contains thousands of chemicals, including toxic and carcinogenic substances. Long-term exposure to cigarette smoke can increase the risk of cancer, asthma attack, lung problems, throat, and eye infection. Smoking in campus area not only disturbs comfort but also creates an unhealthy environment and does not support learning activity. The smell of scattered smoke and scattered cigarette butts can give the impression of being empty and unhealthy. To solve this problem, we must 1. Provide education about the dangers of smoking. 2. Create an alternative speech. 3. Provide counseling support. Through this mild attention, we can create groundwork checks that make students more aware of protecting their health and the environment around him. Therefore, let's work together to keep our campus clean and free from cigarette smoke. That's the short speech that I can convey. At the end, I would like to say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you down for this? You're in the mood. Take it to the moon. Just like a moon. Hello everyone, good afternoon. My name is Yohana Francisca Nogalakun. On this occasion, I choose a theme, simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense is a verb tense with two main us. And when can we use the simple present tense? We use simple present tense when an action is happening right now or when it happens regular. Simple present tense express 1. Permanent situation. Agi accompanies mom to the market every Sunday. 2. General truth. The sun rises in the east. 3. Habitual action. He gets up 5:00 at every day. For further meeting, the restaurant open at 6:00 p.m. Tradition ritual. The Halloween day is 31 October. Comment. Sweep the floor. Jadi ekspresnya dari yang pertama itu situasi permanen. Seperti contoh, Agi menemani ibu ke pasar setiap hari Minggu. Kemudian yang kedua itu kebenaran umum. Contohnya seperti matahari terbit dari timur. Yang ketiga, tindakan kebiasaan. Contohnya, dia bangun pukul 5 setiap hari. Kemudian yang keempat, itu dari masa depan. Itu contohnya seperti restoran buka pada pukul 6 sore. Kemudian yang nomor 5, itu tradisi dan ritual. Contohnya seperti
hari Halloween diadakan setiap tanggal 31 Oktober atau hari Halloween adalah 31 Oktober. Kemudian yang komen pemerintah itu sweep the floor atau sapu lantai. Next. Below are some signal words. Normal all the time, always, at times, every day, week, forever, frequently, from time to time, nowadays, new and theme, occasionally, once a day, rarely, sometimes, usually, often. Ini kata-kata isyaratnya. Seperti yang sudah tunjukkan di sini ya. Kemudian kita lanjut. Simple present tense dibagi menjadi dua ya. There are two types simple present tense. Ada simple present tense nominal dan juga ada simple present tense verbal. Simple present tense nominal. Generally, the nominal simple present tense is also used to state a fact that is general and known to everyone. Umumnya, nominal simple present tense yang nominal juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta yang bersifat umum dan diketahui oleh semua orang. Formula simple present tense nominal itu subjek ditambah to be ditambah non verb. Di bawahnya nominal yang positif itu contohnya seperti I am a doctor, Rania is at home, my friends and I are at beach. Ini yang positif ini menceritakan atau memberitahukan tentang kita menilai diri kita sendiri atau memperkenalkan diri sendiri. Kemudian yang nominal negatif itu I am not a doctor. Rania is not at home. My friends and I are not a batch. Itu mengatakan kalimat negatif, nominal negatif ini mengatakan bahwa kita bukan, misalnya saya bukan dokter, menolak atau saya bukan menolak jika bukan itu, saya bukan itu. Atau seperti ini ya, I am not a doctor. Kayak memberitahukan bahwa saya bukan dokter gitu. Kemudian nominal yang interrogatif itu contohnya seperti are you doctor? Are you a doctor? Is Rania at home? Are my friends and I at the beach? Itu kalimat yang nominal interrogatif ini menanyakan apakah kamu dokter? Are you a doctor? Jadi menanyakan bahwa apakah saya atau kamu seorang dokter. Oke, next. Ini ada the pattern of simple present tense nominal. Subjeknya he, she, it. To be-nya is. Rumus positifnya S ditambah is ditambah C. Rumus negatifnya S ditambah is not ditambah C. Rumus interrogatifnya itu is ditambah S ditambah C ditambah tanda tanya. Kalimat tanyanya. Terus kemudian yang subjeknya I itu to be-nya I'm. Dan juga ini ada rumusnya, rumus positif, negatif, dan juga interrogatif. Kemudian subjeknya they, we, you, to be-nya are. Kemudian seperti itu juga positif, rumus positifnya menyesuaikan sama to be.
Next, let's do the X series. Ini contoh atau soal yang nomor 1, Citra titik-titik a student. Jawabannya adalah Citra is a student. Kemudian yang kedua, Ali and Arya titik-titik football player. Jawabannya adalah Ali and Arya are football player. Yang nomor 3, I titik-titik singer. Jawabannya adalah I am singer. Next. Oke, kita lanjut ke simple present tense verbal. Simple present tense verbal is used to express activity or activity that are carried out routinely or repeatedly. Simple present tense verbal digunakan untuk menyatakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara rutin atau berulang-ulang. Formula simple present tense verbal ada subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Jika subjeknya he, she, it, itu menggunakan rumus yang ini. Dari ini, kalau subjeknya I, they, we, you, menggunakan rumus kolom bawah. Oke, untuk notes-nya, untuk kata kerja yang akhiran hurufnya ada O, C, H, S, H, X, atau to, kita tambahkan belakangnya dengan S. Contoh, go jadinya goes. Kemudian catch jadinya get his, ditambahkan S. Was his, kiss, kisses, fix, fixes, booze, boozes, booze is. Kemudian kata kerja berakhiran Y dengan huruf Y, didahulukan konsonan, hilangkan Y, dan tambahkan INS. Contohnya, cry, cries, study, studies, worry, worries, marry, marries. Kemudian kalau kata kerjanya berakhiran Y, diawali huruf vokal, cukup ditambahkan S saja ya. Play, plays, sigh, sighs, enjoy, enjoys. Seperti itu. Next. Simple present verbal. Untuk simple present verbal. Contohnya, takes a shower at 5:10 a.m. Ahmad does not take a shower at 5:10 a.m. Does Ahmad take shower at 5:10 a.m.? Kemudian Ahmad always get up at 5:00 a.m. Ahmad does not always get up at 5:00 a.m. Does Ahmad always get up at 5:00 a.m.? Ahmad brushed teeth at 5:50 a.m. Ahmad does not brush teeth at 5:50 a.m. Does Ahmad brush teeth at 5:50 a.m.? Next. They always work together every day. They do not work together every day.
Do they work together every day? Kemudian contoh yang berikutnya, Ani and Aska do homework every afternoon. Ani and Aska did not do homework every afternoon. Did Ani and Aska do homework every afternoon? Kemudian, we plant tree every month. We do not plant tree every month. Do we plant tree every month? Next. Di sini ada soal juga. Number 1 itu ada I titik-titik to school. Jawabannya adalah I go to school. Kemudian number 2, Denada titik-titik magazine every day. Jawabannya adalah Denada reads magazine every day. Kemudian number 3, you and I English chores every week. Jawabannya adalah you and I take English chores every week. Simple present tense. Ini ada sedikit penjelasan tentang simple present tense lagi. Slide berikutnya ini. Simple present tense berfungsi untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan juga kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Ini rumus positifnya, subjek ditambah verb 1. Kemudian kalau negatif ditambah subjek ditambah don't atau doesn't ditambah verb. Terus kalimat tanyanya do atau don't atau does atau doesn't ditambah subjek ditambah verb. Contohnya yang kalimat positif, Mario always works very hard in the company. Kalau kalimat negatifnya, Mario does not work very hard in the company. Kalimat tanyanya, does Mario work very hard in the company? Jadi di sini kalau kalimat negatif itu benar atau mengungkapkan sesuatu yang nyata, fakta. Kalau negatif itu bukan kebenarannya. Terus kalau yang tanda tanya, kita pasti tahu kalau itu untuk menanyakan. Kata kunci dari simple present tense adalah always, every, never, normally, often, sometimes, asli, sama seldom. Thank you.